Всім доброго вечора. Продовжуємо наш Хогвартс. Так, дайте мені любу кнопку нажати. Привіт, Макс, вітаю. Заходимо на нашого Скорпіона чи Шансунга. Не знаю, вони там всі, по-моєму, з масочками були практично. Так. Що в нас там по квестах було вчора? По основних ми знову повертаємося до учоби нашої, повертаємося. По основних квестах. Вбили одного дефендера. І тепер вчимося далі. А, точно, ми йдемо в селушку. В Барєвіч 3 мітли. І попитаємося в неї про давні знайомства. В Хоксміті ми останній раз бачили нашого антагоніста. Спочатку мені треба Депульсо вивчити, бо я інакше не попаду туди. А Депульсо у нас... Так, а що так грузить тяжко, так? Хогвартс. Алохомора. І заняття по вивченню тварин. О, ми зможемо приручати тварин нарешті. Але Алохомора. Чим швидше ми Алохомору вивчимо, тим швидше зможемо замочки відкривати. А за замочками що буде? Правильно. Ще декілька непотрібних нам штанів. Ай. Шмоток тут, звісно, валом. Всяких різних. Дизайнери потрудилися, але, ну... Так, а де друга? How nice to see you, my young friend. Десь не поняв, а де? Ревеліо. А хрен би знав. Ну от, наверху. Трішечки вище. Так, а ну давай подивимося, що ми тут можемо зробити. Значить, перший... Так, де мій телефон? У мене там є дуже корисна підказочка. Так. О. Є, значить. Перший знак питання. Горгулія, це в нас двічка. Значить, нам потрібен 0. 0 це значить тюлень тут має бути якийсь. Ось він. А два знака питання. Це у нас має бути 5. 5 це у нас незрозумілий паучара. Значить, внизу має бути паучара. What are you up to now? Ось він. Це на ізі, коли маєш... Ревеліо. Коли маєш розшифровку до паролів, то взагалі на ізі. Архітектор Хогвартса.
Ну тут просто сундучки, типу, з якимись шмотками, напевно. Як завжди. Так, і ті шмотки навіть не завжди кращі. Але тут можна знайти от ще такі от рецепти на дерева, які ми можемо в виручай кімнаті поставити собі. А от і Мун. Ледвін. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Ми такі статуетки вже бачили, до речі. Ага. І... Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue Місяць демні vanishes once маски. the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Хенк, привіт. Seems is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart. Or shapeshifter. Хайп вони підняли шалений на цій грі, я думаю, не менше заробили. Revelio. Але гра, я тобі скажу, ну, Demigod. вони не залупили на неї ціну. От що спасло гру. Якби вони на неї залупили шалену суму, тоді би вони, напевно, соснули. Чесно кажучи. Дуже багато би почало вагатися, брати чи не брати. Але так як вони досить лояльно віднеслися до того питання, тому і, я думаю, вони і зібрали більше. На цьому вони не втратили. Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. Я думаю, це і секретом не залишиться, тому що рано чи пізно, буквально там за місяць, вже буде відома сума. Суми ми будемо знати, так. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, На консолі, до речі, завжди ціни дуже завищені. Завжди. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Там просто заходиш в PS Store і офігіваєш. Але простіше взяти гру на CD. Я не думаю, що... А хоча, може і вийшли в якомусь тиражі на CD-шках. Або згодом вийдуть, не знаю. Якось не цікавився тим питанням. Бо на CD-шках, якщо чесно, дешевше. Привіт, механік, вітаю. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh,
I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom. Тоже любив and the other розважатися. in the hospital. Мунчик. Good luck. Oh, and thank you. Так, значить, що в нас тут? Пробіл, ефочка і мишечка. Чекаєш, поки зламаєте. Дуже цікава гра. З тобою погоджуюсь на 100%. Спочатку було перша пригода бомбезна просто. Потім, як ми попадаємо в Хогвартс і починається оця наука, це просто жопа була. Але потім якось розрухалося. Alohomora. О, фак. А де? А де IQ є? Так. Що зміняється? Міняється. Але толку нема. Я не розумію, що я маю зробити. Нічого не зрозумів. Ще раз. Alohomora. Нічого не зрозуміло, що я тут маю? Що я тут маю зробити? Так. А, все, понял. Тут ты, блин. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you.
This is a restricted area of the castle, after all. Так, 2 точки наверху. Окей, Ревеліо нам в любих ситуаціях допомагає завжди. Revelio. Вітаю, Штірліц. Rather poorly, I'd say. Так. Is that so? We're raising Геншин a грав, generation серйозно? of coddled cape flappers. Мені щось не зайшов Геншин, якщо чесно. Що там робити? Там ж дуже однообразна гра. I would. You Ah. must be remanded at once. Ну ясно, накажуть. Давай ще разок, я мусив взяти це. Far Cry ще не каже. Заходить, так? Так, а у нас тим часом стелс. А, ну якщо в коопі, то набагато, в принципі, там хоч щось можна робити. В коопчику то. В коопчику так-то люба гра цікавіша. Я от ніяк з механіком не можу зібратися, тут не відірвешся від тої гри. This must be the prefect's bathroom. Ізі. saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or hell, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marks in Professor Hecat's class are superb. She's right. Так, ну not bad. В мене Goblins alone. типу стелс прокачаний. Speak to a prefect that way. I'm a prefect. Aloha Mora. Так. Серйозно, що ячеїчки всі зайняті. Ну та що таке?
Чик. Чик. Таке собі. Так, відволікаємо пацаньонка. Він нас спалив минулого разу. Так, а нам туди. You can't imagine how inconvenient travel was before. I hope there are no students in the hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not Так, have been that. тихенько. Not this year, anyway. Так, ну і вертаємося. Anyway, I had hired Hufflepuff. I was to learn the Quidditch rules. Чуть не спалив, жопник. Чуть не спалив. Йоли-пали. Оце би була неприємність. Revelio. Панцир черепахи, інкрустований драгоцінним камінням. Ну, ізі, чо. Hello, Hamora. А, я хотів з'їсти приколюшку, а... А вцепився до замка. Ну окей. Revelio. З любов'ю. Якісь любовні пісенечка. Нормально. Горшок золота з радугою. Revelio. Рукавички теж такі собі. Ну окей. Розгадаємо, поки нікого нема. Значить, перший. Паучара і п'ятерка. Паучара це в нас 8. Значить, тут 0, 0 в нас морж. Так, а другий. Трійка горгуля. Горгулія в нас це двійка, це 5 і 7. Кракен якийсь. Кракен.
Ще раз. Гулька це двійка. 2 і 5. І 7 це в нас кракен. Все правильно. А зверху тоді павучок не такий, чи що? Павучок 8. 8 і 5. 13. Чому проблема? Вісім і 5, 13. 13. 0 в нас маржара. Маржара, маржара. 14. Гулька в нас 2. 2 і 3 це 5. А, отут. Нам треба тут 9, значить. Ну, я, звісно, і математик, о. Розумію. Лошара. О, менше з тим погнали. Статуя дирокола. Треба йти знов продавати, коротше, бо просто катастрофічно не вистачає місця на всі ті шмотки, які вони видають. Так, таку маску ми вже маємо. Причому на нас краща маска, ніж ця. Не виявляється, що бувають з різними статами. Окей. Зрозумів. Так, успішно. Чуть не спалив. А тут на що? Ага. Записочка тільки. Ага, ну таке. Ні, за мітлою зараз підемо, тому що... Привіт, Олександре. Тому що знов наш шмоток овер до хрініще і нема куди вже то складати. Це означає, що нам треба навідатися. Чарівне село. Так, а Лахомору от вчимо. Лахомору. Так. Мірабель. Ну і все, по суті. Виходимо, віддаємо Муну. Ось землерейка чи борсук. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I
first suspected Peeves, he drove the previous caretaker Конечно, rancorous Peeves calf to an всьому early завжди retirement винен. with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am Місце determined with your help to збите за discover the Гоґвортс. identity of my tormentor. Поможемо, It's чи ж definitely ні? intriguing. Збираємо сфери. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Ну окей, значить сов далі будемо збирати. Так, 16-й левелок. Так, по завданнях, що в нас там? Тваринок давай будемо вивчати і приручати вже нарешті. Таланти з 16-го левела. В нас нові таланти відкриваються. Цікаво. Угу. Ключові. Хілки. Довше залишаються останні, окей. Оце непогано. Але дивимося, що тут ще є. А, ще ближче можна підходити, а тут з 22-го. Ага, я поняв. Це жорстко. Ну, стелс не вчимо, поки що нам не треба стелс. Мандрагора. Дві капусти замість одної. Ну, я ними не користуюсь так-то. Ну, ми більше доджим, так що... Вчимо все, що дає нам додж. Так, ТПшечка у нас є по-любому кудись ближче, так що... О, дивись, прямо біля самого кабінету. Щоб в 3 мітли йти, нам треба якесь закляття вивчити, а воно по-любому вчиться по ходу виконання інших наших завдань. Так, дочекалися дня, прямо тут на жопі до ранку прочекав, просидів. Welcome, everyone. Таких пухляшів ми бачили, м'ягеньких, на котків похожих в лісі. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Втратив Let's нитку take some сюжету, time to та? review the basics of how to care for a beast, shall we?
Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Ну, дивись, який. Няха. Miss Sweeting, pay attention. Язичок вниз The запхали, tongue of a та? Що? pumpkin can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Такі няшки. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Не поняв. Нажимаємо Т. А, ясно, я поняв. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Так само через стежку. Ну, ясно. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Залізнопузого цікаво ми зможемо приручити, та як у цього котоподібного. And cleanliness. Було би Good прикольно. work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. Якщо є вольєра, And значить please, є і do be небезпечніші. careful as you feed Чудища. and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Жмиров. This Мирі. way. The Neasels are over here. О! Кіцькі хвостатенькі. Прикольні. Як рисі. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Чи вуса її вирвати? What in Merlin's name are you doing? Tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. Persephone. That's really not funny. Let's go. Коротше, типічні такі гапарі. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Майбутні браконьєри, Persephone onto them точно. instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Угу. The Neasels really took to you. Та, вони симпатичніші стають, коли їх постригти. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Дерекол. Халявна хавка. Я йому не даю вийти, та? Ладно, йде чел. Нічого собі. Те пешиться, типа, мелкий, та? Тож ти такий, блін, як в фантастичних Hello, Professor. тварях. You wanted to speak with me? I did.
How did you find Подібні, your не first такі. beasts lesson? Трохи застряв, та? It was Бомбезно. wonderful. Подобається. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Давай. Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. А де? Що? Hey, over here. Come on. А, вона мені поможе, так? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. О, в лісі. You've Давай. intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? О, я thank не, you. не хто попало, це вже радує. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Бігаю по клумбах, може знайду щось цікаве. Грибочки не пропускаємо. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. О, щось велике. І погриф. А. Красунчик. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Крилана. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Грибочки наше все це. Ще нижче. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Хотіти таку. Наша мені мітла, якщо в мене буде така красуня. So, what did you think of Highwing? Крилана. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest?
Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. Коротше, браконьєри I'm just not душать. sure what. Душніли. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. Давай. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, окей, далі ми все ж не можемо піти по основному нашому завданню, так що йдемо на допчики. Що нам не хватає? Що не хватає нам? М? Де пульсо в професора Шарпа? Давай, де це? Ну, карта світу. Не зрозумів. Так, добути фокусуючі зілля і в ділі. Коротше, і використати його, і Максима з Едурусом одночасно. Максима і Едурус. А ну, зельки, які в нас є взагалі? Як подивитися? Ми можемо купити, в принципі, все. Максима немає в нас. Фокусуючого нема. Едурус є. Значить, треба максимум і... А, це ми можемо зробити. Це ми можемо зробити. А можемо і купити. Фоксміт. Так. І так. Значить, Едурус у нас є. Максимум треба і ще одну хрень. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Едурус є, та. I saw what you did! Що в мене за кружка в руці? Ти де її взяв, чел?
Але ти, блін, теж. Де він міг її взяти? Student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Ізі. I hope to see you again. Farewell for now. Так, ану. Все, що нам треба, у нас є. Тепер треба знайти жертву. Жертву. Жертва в нас... В лісі, само собою. В лісі жертв дуже багато. Паучари, браконьєри. Грибочки. Хе-хе, сюди. Десь я заліз, по-моєму. Куди не треба. Оу. Так, ну он там хтось є. Кентаври. Так, давай. Excellent. Protego. Stupid one. Так, на протязі дня. Ну окей, ну такі досить непогані, до речі, еліки. Еліксири досить помічні. Я оцінив. Треба було зразу попробувати приручити. Я надіюсь, мене туди веде, куди треба. Ніби та. Так, тут ми вже були. Так. Так. There's something in there. I just know it. Professor Weasley's already. How nice to see you, my Блін, young і friend. ближче було трошки навіть.
questions when Professor Sharp is so Assignments coming along. Так, давай, що ти мені розкажеш? Опа. Значок мракоборця професора Шарпа. Мощний чел. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Так, де пульсо? You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Still at it, I see. Well. Can be an excellent teacher. Все, йдемо по основному завданню тепер. Бач, все одно нас заставляють зробити всі побочки помаленьку. Тому що, наприклад, якщо не зробив побочку, там зелічка не попив, відповідно не можеш пройти далі. От в 3 мітли ми б не змогли зайти, якби ми не знайшли, не випили 3 зілічка і не вивчили Depulso. Так що гра заставляє пройти її повністю. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. А у чари точно є, а єдинорогів я не бачу, але можливо і є. What do we have here? A demiguise. Кутуся, я тебе не буду гладити, бо в мене зразу кружка в руці появляється. Випити хочеться чи що? Так, 3 мітли. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Абракадабру не дадуть, та, йоли-пали. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. Блін, мене дивує її голос просто. Не знайшли, блін, якусь дівчину, щоб озвучити. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates.
Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help може rein him бути. in, Може, find ти і out права, about та. Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Тут недалеко, до речі, 80 кроків. Good to see you outside the castle. You too, Amit. I could invent a new potion, something indispensable. I'd be set for life. Я думав, він китайську їжу їсть. Він якісь цукерки наминає. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Прикольний кабанчик. What do we have here? A demiguise. Revelio. Кабанчик топовий. Хрюндель. Прямо з-під носа вкрав єлипа. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did, did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. Окей. Навіть якщо це пастка, то я думаю, що ми зможемо вибратися з неї. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Окей. Я думаю... А, тут також недалеко. 56 кроків. Ну іде. Назустріч пригодам. Йо-майо. Нічого собі, ти тепешнувся, чи що? Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? Трошки туманно, ні? Valuable heirloom known as the Helmet of Erdgott.
The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. У мене якийсь такий шолом є. So wonder goblins and wizards have ever been able to work. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to Можна бігти. А я ходжу, блін. Там внизу хтось є. Згадка Мерліна. Ну йдем, чел, ладно. Але вона на карті в мене вже відобразилася, так що... Так що тут вже буде простіше. Знайти її я маю на увазі. Якийсь пес там гуляє, так? Якась собака. Грибочки. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Ні, нормально. Розберемося по ходу. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please. Надіюсь, то буде повноцінний, нормальний данж. О, мітла нам треба. Блін, забуваю постійно за мітлу. Данж, напевно, норм було 224 кроки, так що я думаю, що тут буде де погуляти. It's sealed. Так, мені треба метелика ще одного, я так розумію, знайти, так? А от і метелик. Moths. Curious. І що мені зробити з тобою, метелик? Revelio. Accio. Levioso. Depulso. Revelio. Думаєш, Люмус? Lumos. Дякую, дійсно. Дякую, дякую. Дивись, ти як знала. Ти точно шариш. Revelio. Lumos. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Блін, у нас дверей злітає знову до мене. Так, тут є друга. Lumos.
Accio. Lumos. І третя. I have a feeling I'm not alone here. Маю відчуття, що він тут не сам. Опа, мертвячина повставала. Норм. Так. Інферналь ліпше спочатку вогняним заклинанням. Confringo. Stay back. Incendio. Confringo. Incendio. Ізі. Revelio. Accio. Revelio. Так, якісь окуляри. А тут що мені треба? Accio. Можливо. А в мене вона стоїть. Depulso. Та, де пульсо. Нормально, грошеняток наберем. Трішечки. Значить, де пульсо ми розвалюємо. Так, на знову метелики. 2 метелики тут. А третій? If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Яка шестерня? А оця? Depulso. Revelio. Так, давай поки що тих завеземо. This has a moth imprinted on it. Same as the door. Ага. Я зрозумів. І другу так само сюди. А, чекай, тут же є 2. Добре. Значить, ти вертайся. І тепер я можу... Depulso. Так. Так. Lumos. І... Ну, цікаві головоломки, до речі. Хе-хе, пазли зомбарів, та. Зомбопазли.
Need to get that platform closer. But how? Revelio. Пробуємо, чому ні? Reparo. Ні. Accio. Perhaps Accio would help. Нормальок. Ну ти вже сказав, коли я построїв, чел. Бетер. Ну, ще одні окуляри і також гірші. Revelio. Так, ну тут більше нічого немає. Такі собі шмоточки нам, якщо чесно, дають зараз. What's that hanging there? Looks precarious. Compulso! Down I go. No other way. Зразу не могло впасти, та? Так, давай глянемо, що тут спочатку. Ну, а тут просто сундучок. Ще одні окуляри теж такі собі. Revelio. Accio. Круглі картини. Давай. Водичка. Так, давай спочатку в цю сторону сходимо, тому що там показує, що нам туди. Revelio. А, ну це по кругу. Так? Accio. Ага, так, я просто відкрив собі скороточку. Давай, брасом пливе, чел. Так, головоломки тут не складні, але цікаві. Incendio. 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 Depulso.
Оу! Incendio! Lumos. Depulso. А, я понял. Lumos. This looks even more complex. А, от наверху. Блін, я зараз... Lumos. Так, там, от там ще одна, та? Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Та ти йолки зелені, ну що ж ти будеш робити з тими шмотками, а? А як же тоді зробити? Lumos. Depulso. Lumos. А, вона повернулася туди, так? Так, тепер звідси треба якось перекинути. Lumos.
Чому вона туди летить? Lumos. А, все, я зрозумів. Lumos. Я просто не помітив, що і там платформа так само, піднімається. Просто з відкритим ротом. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Revelio. Ну, золота в нас, дуже дохрена. To show this to Lodgok. Колечко з печаткою ми не йшли. There must be some sort of mechanism for this doorway. Ага. Ще в якусь жопу зараз залізем, та? Ну і що ти нам скажеш, чел? Lodgok. The sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. А порішаємо, окей? Ну, що робити? Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Мені здається, що ми той шлем вже маємо. Якщо чесно. Давай подивимося, хто тут живе, які тваринки. А, то ті, яких ми бачили там. Ушишка. Ну, не будемо поки що їх приручати. Хоча варто було спробувати, але зараз, ну давай спробуємо. А, тільки з прирученим, а як їх приручати? Хто би знав, так? Хто би знав, як їх приручати? Цього нас ще не навчили. Lumos. Блін.
Lumos. Блін, не то тиркає. Та навчать, але нам от іменно, що нам зараз потрібно. There they are. The Ashwinders. You will pay for your deed. Expulso! You've made a grave mistake. Back for more. You let your background go, didn't you? You're about to wish you had. You're easier to spot than an irrelevant. You're Incendio. Bring down Expulso! Petrificus is a coward spell. Shall we finish what we started? Expulso! Depulso. Ah! Incendio. The lamb returns to the wolf. Expulso! Back for more. Want to look up? Та що всі на мене, алло? Expulso! 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 Stupid one. Stupid expulso! Flash of inspiration! Блін, чікнули мене. А троля якраз за цей от заковиряли. Відбувається якась жесть. Я сам не розумію, що відбувається. Так, ховатися мені тут не дадуть. Accio. Incendio. Expelliarmus. I'll check your pockets from here dead. Expulso! Expelliarmus. Incendio. Protego. Stupid one. Incendio. Нічого собі. О. Stupid one. Protego. Stupid one. Stupid one. Ladies are so giddy when I'm around, I reckon I should... Accio. Expulso! Protego. Stop that once. Expulso! Stupid one. Death from above! Incendio. Expulso! Expelliarmus. Stupid. What are your thoughts on... Expelliarmus. Нічого собі. What are you, gobstone?
Є. One less poacher in the wizarding world. Якась поломана картинка вилізає внизу екрану. Так, це з троля? Ні. Шапка. О, грибочки. Шапка, але ліпше, ніж в мене, до речі. Revelio. Так, грибочки, грибочки, грибочки. П'явочки, п'явочки. Забрати шлем. Revelio. Де? Може, вон там. Тут досить обширна така локація їхнього табору. That's it. Є. This is for Rookwood. Опа. Oh, what's the life go out of Ще your один eye? бій. Expelliarmus. Incendio. Head in the clouds, this one. You'll pay for that. Expelliarmus. Incendio. That's just fearful. Goဃvортсу. Protego. Expelliarmus. My body. Incendio. Is this Hogwarts back? Accio. Incendio. Protego. Nice drive. Блін, вона ще й викликає всяку тюхню. You're doing your skills, aren't you, sweetheart? You having a knack at all. Accio. Incendio. No one to share in my victory. Та ж риба повилітала зі ставка, йоли-пали. З річки. Така бійка була. Revelio. Так, фу, блін. Wonder if I'm safe to explore in there. А, подивитися на бійку, до речі. Цікавий розвиток подій. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks Шлем stunning. як шлем, але ладно, нажму. Що він прекрасний. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Щось він знає, цей We shall гноміло. speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Сімнадцятий левелок. І плюс очко. Очко талантів, давай.
Стелс скачаємо. Так, 2 нових квеста. Ого, нічого собі. Дуже жорстко, дуже далеко. Давай інакше виберемо це, напевно. Ну, чекай, тут ще є побічні завдання, дивись. Лесцендо, Діфіндо, Вінгардіум, Левіоса. Левіоса. Ядовиту тентакулу треба нам. Мандрагора в нас є. Ще нам треба тентакулу. Якусь. О, купити мітлу. Давай. Мітлу нам треба, та. За мітлою йде. Розподаємося, на яку ми там мітлу назбирали. Hogsmeade, here I come. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind-wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Давай, дивимося, що ти там маєш. Цікавого. Ростисового дерева має. What are we looking for today?
600. А, вони всі по 600, в нього... You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping 600 by. копійок, дішман. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Та-та. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Окей, давай. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Так. Can't help but admire. Так, і де вона літає? Не видно, де вона літає. Ми тут вже були, до речі, чи ні? Щось все дуже запутано стало. А, сюди, о. Так би зразу і показали. Так, лопнути шарики треба, так? — 200 метрів, блін, а немає ближчої якоїсь точечки, щоб туди? Нема, прийдеться пішки йти, чи що? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, ну біжимо, блін, пішки. Так, мітла є, але... Ну, поки що я на ній літати не можу, я так розумію. Чи що? А як?
Нас не вчили літати на мітлі. А ну, давай подивимося. Так, а клава, да? А, тут верхові. Міні-ігри, трансфігурації, зілля, твари. Вінгардіум, діалоги, кругове меню. Злетіти на пробіл. А, то верхові. А де мітла? Ну, я не бачу мітли тут. Воно в круговому може. Оп! Є! А, всього 5 шарів. Ще один десь має бути. Так, мені здається, що нижче. Так, ще одна кулька, йоли-пали. А, от вона, все, бачу. О! Як же незручно. Ну, так швидше буде переміщатись, це 100%.
Погоня на мітлі. Ха-ха-ха. Тут ще й нітро є, бач, жовтенька полоска назбирується. Not bad. Подобається. Hey, you, Gryffindor. Brilliant. Так, прелесно. Тепер нам треба повертатися. А ні, до Когаве треба. Рукою махає. Блін, трошки важко. Не важко, а непривично, я би сказав. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed Ой, the щось list of підглючує. tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Та, так би пішки, блін, брудила. Нам, ну, от зараз буде квест, треба буде топати, йо-моє. Keep it up, and perhaps one day you'll Пішки have то a 100 spot on the мільйонів Quidditch років. team. If Black ever permits Quidditch again. А так на мітлу With сіли those tasks і out of the way, let давай. us get started. Glacius. Pay attention to your wand. А, Глаціус вона мені дає, окей. Так, це те саме. Заморозочка. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Окей. Я спочатку зроблю так. Спочатку зроблю так. Не нервує оцей нижній значок, що глючить. Хоча це може бути зв'язано з тим, що вони накинули якусь обновлялочку, якийсь патч накинули. І тому воно внизу там коробиться. Так, продукт запущено. Де ти продукт? Окей, я тебе запущу так, все одно. Hogwarts. Ми здобули 7 з 45 ачівок. Сім з 45. В основному в іграх
беруться за одне проходження в районі половини ачівменсів. Так що, ну, робимо висновки. Так, готуються шейдери. Зараз підготуються шейдери і полетіли. Бо пішкодралом це не варіант. Цікаво, скільки рівнів в грі. Так, виставляємо. А на чому потренуватись, ти казала? Аж зеркало закрутилось. А їй пофіг, вона пише далі. Нормально. Так, наші дії наступні. Ткацький станок, серйозно. Давай, блін, нормальне завдання. Оце. Дні помістя. Nice to see you. О, тут ще можна шарики позбивати. Але це не обов'язково для квеста, я так розумію. Давай, дорога в нас далека. Цікаво. Сейвпойнт треба взяти. I've always said that travel broadens the mind. Ну і ми ще сюди по-любому повернемося. Де нас тільки не заносило вже в тій грі, але тут ще дуже великий відкритий світ.
Звичайно, не Elden Ring, але... Менше бігати прийдеться, якщо я повідкриваю трошки ТПшечок. Не зрозумів. Куполом обгороджена якась шняга. Видно, там від нас якийсь секретик ховають за тим куполом. Може там ті гоблінці і живуть. Так, прилетіли. Зразу лутатися. Ага. А, так ми можемо розблокувати. Так, є. Алохомора. Ух. Королівська чорна рукояточка для палички. Ідемо зразу продамо в магаз шмотки непотрібні нам. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What do you have for sale? What are we in the market for today? Міхпушишки, нюхлера, лунте льонка. Невідомі мені назви. A pleasure doing business with you. Стоп, шапочку лишаємо. По 150 отакі от незвичайні невідомі предмети. Все, чистенько, гарненько. Так, шапка, це 27 та 36. Очевидно. Have I mentioned you're welcome to stop by? Шапочку вдіваємо. О, нормальна шапка. Подобається. My mother used to take me to see the traveling performers when they came through the countryside. Ще одна ручечка для палички. О, замок другого рівня я не посилю. Дуже багато сайт-квестів. Таких на магію чи щось таке. Що? Та я не інтрудер, я так зайшов подивитись. Чого ти зразу починаєш? Пишовий дракон.
Мішок десь за вікном, чи що? Такий ніби як. Ну окей, йдемо по основному квесту. You can't imagine how inconvenient travel was. You made it. Себастьян. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Коротше, сеструха в нього хвора. Треба розібратися, на що вона хвора, а потім будемо її якось лікувати. Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! Який? When will Злий. you accept that? Never. Дяденька. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Коротше, дядечка ще той I'm sorry you гусь. had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Давай перше з тим піском. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne. Значить, and будемо Sebastian. наказувати They are my орків і stubborn brothers' children, знайдемо ліки. especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Будемо наказувати орків, значить. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault.
It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian. Я за His mind seems to Себастьяна be made up. топлю. Ні-ні. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Поможемо по-любому Себастьяну вилікувати свою сестру. Блін, ще лока не прогрузилася нормально. У нас таке саме було з целушкою в перший раз, коли ми зайшли. Не прогрузилися повністю і підглючили. She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to Треба be було so друге angry. нажимати знову. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm Дуже the one довго trying вони to help. перетирають, блін. He's simply given up. Дуже довго. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ну, вже трошки вроді прогрузилось. All the debris you'll see is from whatever's Вже нормально, going on де at мій де? Avalanche Estate. They've been digging for something. Тільки шапка лишилася в повітрі. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Так, все, бавимося в Шерлока. Ну давай на шифті побіжимо. Дякую. How much longer are we expected to dig through this rubble? Опа, Ranrock knows опа, what he's опа, It's an honor to be опа. a part of it. Oh, this day has gone on too long. Glaciers! Someone there? Accio! Incendio! Somebody there? Glaciers! Glaciers! Why have you got glaciers? Accio! Accio! Rather unwise coming back this way. Pitiful!
На тобі так. Incendio. You've made your last mistake. Мислі. А ну. You will substance such but I'm better. Incendio. Блін, глючить. Let's get this over with. There you are. How nice of you to stop. Incendio. Glacier. Depulso. I will make you pay. Glacier. Accio. Incendio. One less human to worry about. I don't think you know I won't get Accio. Оу, по мордасам получив. Блін, скільки ж їх тут? Incendio. Depulso. And you missed. Depulso. Pity. Not quite. Not quite. Incendio. I've been fighting since. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Куди він побіг? Блін, воно... Ти прогрузишся? О. Помогло. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the Дуже middle of the довго night. говорять, дуже When we багато looked outside, тексту. flames were Більше shooting from the екшену estate. хочеться. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Давай, будемо шукати, що ж вони тут They никають. seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Кірка. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. It might be worth taking a closer look at the house itself. Завдання Мерліна там, до речі, є.
Трішечки вище. Блін, в арку вперся головою. Це ж треба. Дожилися. Так, чекайте там поки. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? А, звідси відновлювали. I'll explain in a second. Звідси відновлювали маги, коротше. Так? Я так розумію, так. Це ж було містечко, яке занедбане, і цей замок, коротше, і вони його відновили цією древньою магією. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Це, коротше, місце магії, по-любому. Місце древньої магії. Було, Sebastian, напевно. this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to Чел take не in. вдупляється, I'm not що від even нього sure I хочуть. understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know Шариш you, каністра. I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? Підвальчик. Something here worth a closer look. Нормальок. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Як він переді мною опинився? Ні. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Protego. Depulso. Depulso. Так, а така кнопочка не канає. Ой, не то. Наша є магія. Де моя стрілка ділася, блін? О. Ні, то тільки, блін, на цей. О, появилась. О. Revelio.
You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds Я strange. почав Honestly, запутуватись. nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Тепешимся через зеркало. Запутана історія. Вони ж і так розсусолюють довго, розтягують. Вони хотіли з гри зробити якийсь напівмультфільм чи що? Інтерактивний. Реально, блін, моментами хочеться навіть, блін, вздрімнути. Як під фільмець. Why would the door lead us here? Sebastian, look. О. Нормалі. Ага, тут кусок обрізаний. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Не крутиться, ні нічого. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Піпець запутана історія. Yes. Що у нас там далі по плану? Ну давай, станок. Станок якийсь. Що за станок? Зараз подивимося. Треба, до речі, зльотати в виручай кімнату і
Зняти магію з шапки цієї невідомої. Never fold down a corner in a book. It'd make a fuss too if I were. Говорити з Дееком. Деек. Деек. Блін, все-таки треба було на башню. Ну окей, я думав, що ні. До речі, давай зайдемо, раз ми тут. А, так нам сюди і треба, гілипал. Окей. Дек, це значить наш домовий. Дік, Дек. Дік. To see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it What a мішок. knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. О. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Ну давай, показуй. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Ну от зараз і полетимо. Чекай, мені тільки розшифрувати треба дещо. О, тут. Давай, що в нас за шапка там? Тюрбан. Опа. Все нам написали, та? Ага. Тюрбан в нас новий. Підвищує урон, який наноситься з допомогою древньої магії. Нормалі. Так, а де можна втащити ті самоцвіти? Тут нічого взагалі не можна робити, а тут... А, тут ми вирощуємо. Бадян ми виростили. Ай, він тут далі росте, я зрозумів. Норм тюрбан. Шейх, глянь. Прям шейх. Погнали! Ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Так, ну і ми підемо, напевно, в заборонений... А, ні. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Ага. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the poffle of puffskeins nearby. Пушишки. It would be nice to keep them safe. Треба, блін, буде подивитися ще раз фантастичних тварин. Toward the puffskein, and in it'll go. All right. You got one. Easy. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Добре, але мені не треба Not стільки all beasts пушишок. will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps.
All right. То, давай. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area О, тут і recently. бійка зараз Deke will meet you буде. there whenever you're І ready. плюс ми літаючу якусь симпатяшку. О, а мене чого не взяв? Нічого собі. Нічого. Тут недалеко, по суті, якщо на мітлі. Там завдання було. Що там, Дік? Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here. in this large Болтрушайки. tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Болтрушайку. Deke will be waiting. Левіоса нам треба. Levioso! Do cooperate, won't you? Блін. Ну чё ты? Levioso! Є. I'm not going to hurt you. Болтрушайка. Блін, чуть... Фу. Чуть не нирнув. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of Лунтіль. trees up this footpath. Deke will see you there. Лунтелята. Incendio! What are you up to now? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. А, до ночі чекати. Unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Ага. Deke, what am I meant to be doing again? You should Та try я to все find пам'ятаю, a я moon не то calf. нажав. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is.
Так, чилим до ночі. Це вони. Levioso! Вони обалденні, оці лунтилятка. Двох хапнув. Хай будуть двоє. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Давай. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Та вже третє. Лунтилята. Так от. Так, а як мені сюди тепешитися щось? Тут ж є, виручай кімнату. Тепешка. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Так, розширення. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! Not bad. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Вау. Вау. Як в Саламандра Look прям. at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Віварій. Your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Які вони прикольні. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold?
Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Так, чекай, бо в мене щось чатик підвез. Я думаю, що за незручності. Я думаю, що я не бачу, ну, як ви пишете, що ви пишете. Так, ще одне в мене є. Блін, було би добре, якби вони були різних. Хлопчик і дівчинка, одним словом. Так, треба їх нагодувати так-то. Ану. Треба відкрити, до речі, собі ще одну. Чисто для годування. То постійно міняти, теж таке собі. Так, давай. Годуємо тебе. Wonderful. Так, а де наша пташка? А, вони мені ще й ресурси дають, до речі. А де наша пташка? А, ось вона. Ні. Everything's all right now. Ресурсики з них збираємо. Ну окей, прикольно. Там ще печера є якась. Так, але я тоді, коли ловив, я не дивився, розумієш? І зараз мені треба наловити таких, щоб їх більше, одним словом, вставало. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deek thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Так, значить, мені треба начаклувати.
Так, давай ще раз. Так, ми там ще щось знаходили, по-моєму. Ще якісь рецептики. О. О. Шикарно. Так, де її лице? Я не бачу тої пушешки. О. Ну, гіпогриф найбільше мені подобається. Це просто краса. Витвір мистецтва. Плюс 4 демеджа. Нормалі. А, оце от я апаю. За допомогою пір'я. Окей, я зрозумів. Ну це коли вже топові шмотки будуть, можна буде. Характеристику, яку характеристику? Ага, тут є, чекай. В маску давай, так? Blessed. Came up nicely. I should show Deke. Дік? Дік! I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Стильно, модно, молодіжно. Thank you for your help, Deke. Так. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect.
Хоч світло в кімнаті. Ну окей, супер. Трошки задоволення получив, якщо чесно. Так, по астрономії. Давай. Ну так, але, ну, по суті, ми ж постійно знаходимо якусь кращу одежу, так що оптимально буде продавати все-таки її. Але щоб продавати, це треба окрему вилазку в місто робити. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. А що, тут карти грають, чи що? Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. О, царапаємося наверх. Ще й на ніченьку перемотали. От так. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put Easy. your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars Ми, above напевно, us. коли літали, бачили якраз Is that оці clear? диски на землі в горах. Це якраз, напевно, і були ті пластини, з яких ми дивимося на зірки, будемо дивитися. Hello. Дуже I багато don't тут believe нових we've met механік officially. прикольних. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Та дякую, а That's потім very верну kind йому. of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's No. only the pinnacle of all personal stargazing implements. Не чув But my таких. old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading Так, to чекай finish on the lower deck. секундочку, чому? Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. З тими чатами. Як це Ютуб мене мучить, це просто капець якийсь. Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Так, ну зараз ніби має бути видно весь чат. Ай.
Incendio. Так, а от і його This was his old телескопчик. telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Do not let it be. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Mm-hmm. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Так, провірочка. Ні, є, все. Чат працює. Йоли-пали. Так. Найти Аміта. The perfect night for... Oh, I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Ну, давай. And А you чё? need someone to help find it. А чё? I do. Are you in? Давай. No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No Я need to convince обдели. me. Let's get Погнали. going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Shall we? Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs. for Грибочки не ritual пропускаємо. stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Трошки підковбашую час від часу. It's not Вчора that такого не creepy було. out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. А, туди. Давай. Revelio. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Ванна в клітці. Вона знаходиться там дуже давно, ніхто не пам'ятає скільки. Ходять слухи, що вона була зачарована десятиліття назад, щоб переслідувати студентів, які були занадто одержимі своєю наукою, своїм навчанням. І абсолютно забували піклуватися про гігієну. Oh, of course. It's just not as tidy as I... Ще ізі, чел. Що це стоїть, не знаю, що відбувається. Просто депуйся, ну що ти? Incendio. Cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, I mean. Look, there's a table. А, не такі ми бачили, ні. You should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view.
As soon as you've lined up the А, telescope, понял. we will be able to fill out our star chart. Оп. Ліра. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's О, quite такий generous. добрий. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Такий добряк. Так, якесь завдання, на яке нам знову чогось не вистачає. І чого? 17-го левела? А, і Вінгардіум Левіоса. Якраз як ми... Ага, що тут треба? Ядовиту тентакулу треба нам. Що це означає? Що ми йдемо в місто. Заодно продамо всякий шлак. Хоксміт. Фоліанти і светки. 3 мітли. І зілля. Напевно, нам сюди. Зразу і продамо. Моточки, які нам заважають. Цей раз. А по-друге, купимо, напевно, насіння тої штукенції. Hogsmeade, here I come. Ну, мандрагору ми зараз використаємо. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Так, добриво по 300. Окей, в нього немає. Але можна в нас нема що продавати, так. You've a good head for business, haven't you? Це можна вдягнути. No one can say I don't keep it Окей, stacked, тут sure. немає. І що? І куди мені тепер йти? Ядовиту тентакулу. Оп-оп-оп-оп-оп. Тут щось було. Revelio. Так, ідемо в зачарований ліс, чи що? +1, але краще. Нам треба використати... Блінський, як? Не розумію, де нам... Таке, що сталося? Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers О, up north. там зараз і Vicious brutes. випробуємо. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your moon calf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers.
Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garneth. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her. Та-та, я зараз скриньку по-любому залутаю. Unscrupulous lot. To try and rescue Garneth's mooncalf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. 500 халявних монеток. Хе-хе. — 800 метрів. Окей, полетіли. Виклик прийнятий. А чому мітлу не можу використати? А, тут нельотна зона, чи що? Та, нельотна зона навіть намальована. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Оп, можна. Блін, гіпогрифа хочу. Ну і тут ще, типу, як ще хтось. Блін, дуже дохріна ще всього. Так, лабіринт. Тік, давай побігаємо. Блін, тупічок. Опа. Невідомий легендарний предмет. До речі. Опа. А хто тут живе? Джеби. Давай. Now, I'm only trying to help. Glacier.
взяв, заморозив жабу. Professor Howard will never believe this. Пурпурна жаба. Ще одна кудись змилась. Чик. Друга є. I'm not going to hurt you. Poachers. Carniff was right then. I'd better be careful. What? Potato! You've the brain! Troll you have. Glacius! Accio! Incendio! Glacius! You're the one who stole this. Depulso! Incendio! Potato! It would appear that you're grossly out. Glacius! Incendio! Так, ну, непогано. Not especially quiet, are you? Їх тут ще багато. Clumsy little fool. Careful not to get bit. Capringo! Oh, what's the look of your eyes? Не вийшло. Incendio! Even had the tea yet? Accio! Nice try. Reducto! Панькати з вами. Це було. Potato, I'm embarrassed for you. Блін, не доджиться це. Accio! Incendio! Reducto! Capringo! You'll feel that tomorrow. Potato! Glacius! Incendio! Capringo! I can't look at you having the knack at all. Reducto! Capringo! You were foolish to fight me. Та за що? Ой-ой, то точно, якщо одної стать. Але жаб там більше не було, бачиш? Я зловив 2 з 2.
І я щось навіть не дивився, які вони, якої статі вони були. Someone messing about. Tricus totalis. Так. The beasts are safer now. Тобто все. А, ті, що я до того перебив, вже не рахуються. А, я думав, заново всіх треба, так навіть не цікаво. Аlohomora. Алохомора. Так. Now then, which one of you is Biscuit? Що, всіх ловити? Чи що? Алло. Торба, де моя? Ну, торбу в студії. No need to be difficult. I mean... Так, давай. Levioso. I'll look after you. Levioso. Accio. Levioso. Levioso. Так, я не хотів би з ними битися. Вилізти би ще тут. Everything's all right now. Levioso. Protego. Ой. Settle yourself. Коротше, алонтельонків у нас буде мільйон. Levioso. Зараз Never believe this. поналовимо. Так, лунтільонки, скільки їх ще залишилось?
Йоли-пали, порозбігалися діти. На шашлик. Ще десь має бути. Де вона? Печенька, алло. Revelio. О! Блін, знайшлася. Levioso. Є. Якась з них по-любому та, що треба. По-любому. Що череп здоровенного дракона, чи що це? Вау. Levioso. Ага, цього попробуй злове. На нього не канає, а що ж йому? Блін, я хочу такого. Я такого хотіти. А заморозочкою його? Do cooperate, won't you? Так, де він? Блін, втік, так? Є, йдемо ще разок. Я хотіти такого пета. Блін, де ж вона? Yeah! Not going to hurt you. Пестрал. Ще були, по-любому, 1 або 2. Ну, це реально важко ловити. О, от літає.
6 в сумку влізло вже. Хоча мені здається, що я їх більше зловив. Рахуй тільки скільки я лунтенят тих зловив, чи як їх там. А он літає. Вертайся, я тебе ще зловлю. Не хоче повертатись. Я боюся, що вони в мене одної статі будуть. Для страховки треба третього. Revelio. От він літає. Так, ніби летить на стойло. Ну і де ж ти полетів? О! О-о-о-о-о! Приземляйся! Все, тепер я спокійний. Тепер я спокійний, бо скорше всього більше шансів, скажімо так, на те, що були дві дівчинки, а остання, третя. Так, магаз. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Так, цікавити немає. Давай або продавай, або... О, хлопець, все, супер. Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock. And I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? Чіл, та я в магазин зайшов, а ти мені тексту дав, блін, як в книжці. Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. Ядовита тентакула. Давай одну купимо. Thank you for your patronage. Ще одну мандрагору. Маю дурус продавати. По суті. Раз. I shall hope to do business with you again. Ну і два. That's been a... Так, нам треба мандрагору використати. І тут в нас якраз... Два.
Nemesis. Protego. Так. А там що таке? А, це та мандрагора, що я кинув, так? Чи що? До речі, тепешка сюди. А де? Ага, там десь. А, всередині. Окей. Так, летимо. Такий довольний за тих дракончиків, що ми зловили, капець. Такі обалденні. Міні-драгуни. А, от місячна платформа. Abandoned long ago, no doubt. Really? Ага, бо тут міст, тут далі пішки. Без паніки, сундучок. Does it get any more? Будемо мати міні-зоопарк. А що, норм? Так, вибирай свою печенюшку. I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit. My wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you Мантія enough. Спасителя. Ну і експуля. 18-й, майже 19-й левелок, так? Давай, виручай кімнату, летимо. Звідки? Звідси ми вроді би, так? До виручай кімнати ходимо. It didn't bother me. I swear. Good. I'm sure they likely hadn't heard the house call. Та, ніби звідси. Ну, можна було вище зареспитися, але нічого.
Чик. Даємо випускати нашу радість. Так, давай зразу подивимося, як ми сюди можемо попасти. Він хрен знає як. А, до речі, нормально, жаби мужик і не тільки. І вони прикольні, та капець. Як то мені забрати декількох? Придеться відпустити. Блін, чого їх так мало? Так, значить, раз, два. І ще цю. Тобто. Не поняв. Давай пушишку відпустимо, чи що? О! О! Вони навіть кольором відрізняються. Нормально ти їш. Швиденько. Ха. Аж на бочок лягла. Так її тащить від того, що її чухають. Так, аж джебе що? Protego! Такий гребінь. Волосся фестала. Ну, не обалдєні.
Літають собі де хочуть. О! Від першого лиця. Практично. До речі, скринька стоїть. Сумці залишилися, але я їх, по-моєму, не можу випустити. Так, не то. А, ні, можу, ще є місце одне. Норм. Такі вони очі мають. Урчить. Як кіт урчить. Няшечки такі. Дуже низенька стіна. Так ми тут ще й строїти можемо, так? Так, вже пора закінчувати, але я ще хочу дещо попробувати. Можна якісь стойла строїти, тоді виходить, так? Майнкрафт, йоли-пали. Ще щось тут є цікавого у нас. Поліанти і свитки. Треба буде сходити і купити дещо. О, тут дещо є. Коротше, тут стільки всякого можна настроїти, що просто капець. Ну, я думаю, тут ще десь можна познаходити всякі сундучки з предметами, але тим ми займатися вже не будемо. Окей, на цьому, напевно, будемо закінчувати. Гра бомбезна, не знаю, мені дуже подобається. Деякі, дуже скучні моменти є. Надзвичайно скучні, які просто аж... Але от доходиш до таких от піпець яких цікавих моментів і просто відірватися не можеш. Просто з відкритим ротом. Кайфую.
Ну що, дракони літають, жаби скачуть. Ми йдемо митись, бритись і завтра на роботу. Всім бажаю гарного вечора. Дякую за присутність, за підтримку. Всім гарного вечора, всього найкращого, солодких снів, всім добраніч.